Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Boleh dengar tak? Boleh, sir. Boleh dengar? Boleh, sir. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini saya bersiaran di rumah. Sebab anak saya positif, jadi saya tak boleh pergi office. Okey, jadi okey, insya-Allah kita akan sambung kita punya perbincangan Jadi kita punya subjek ni kita akan follow maknanya selepas kita habis lecture kita akan masuk tutorial, selepas tutorial kita akan lecture. Jadi maknanya tak tentulah sama ada yang 2 jam tu adalah lecture ataupun tutorial. Okey. Tapi maknanya kita akan mengikut waktu kuliah kita lah. Okay, so insyaAllah today we are going to discuss at least 2 questions. Question from, the first one is sample question and the second one is question from previous semester. Okay, and if we still have time, we are going to discuss also question on intangible asset. Okay, so I will present to you the first question. It is from sample question. Sekejap ya. Okay, can you see this one? Can you? Yes, sir. Nampak ke tidak? Nampak, sir. Nampak? Nampak. Okay. So this is basically a sample question So maknanya saya tunjuk sekali lah format the format of final exam question. Okay. This is your paper FAR 320. Okay. The paper comprised of 5 questions. Okay. The first question will be on consolidated statement of financial position. Okay. And the second, for the first question is basically 30 marks. 30 marks. And then question 2 is on intangible asset. Question 2 on intangible asset, it is 15 marks. Okay, question 3 is on capital reduction. Okay, it is 10 marks. Okay, question 4 is the question that we are going to discuss about agriculture. Okay, 15 marks. And question 5, question 5 is on consolidated statement of profit or loss, 30 marks. Okay.
So what we are going to do today, insyaAllah, we are going to discuss about agriculture. That is question 4. Okay, from this set, and also we are going to discuss also from another set, that is the actual question paper from semester July. Okay, so we start our discussion today by looking at this question. So in question 4, we are required to define the following. Okay, so A1, define agricultural activity, and A2, agricultural procedure. Okay, so do you remember what is the definition? What is the definition of agricultural activity? Anybody can remember? It will involve 3 items. Okay, do you remember? Anybody wants to try agricultural activity? Okay, agricultural activity is the management by entity of the biological transformation or biological assets for sale into agricultural produce or into additional biological asset. Okay, I said just now it involves 3 activities. Yeah, transformation, transformation of asset for sale, or transformation into agricultural produce or into additional biological asset. So these are agricultural activities. Whereas for agricultural produce, it is the harvested product of the entity's biological asset. So by answering that, you are going to get 3 marks. Okay. Next. Okay. Ladang Ternak Kantuaran, LTT, which is a business of livestock farming, has provided the following information regarding the livestock management. On 1st July 2017, the company owned 50 cows, aged 2.5 years old. Okay, this is on first day of the year. Yeah, on first day of the year, that is 1st July 2017, the company owned 50 cows, aged 2.5 years old. Okay, next, on 1st January 2018, 6 months later, LTT Berhad purchased 10 cows, aged 2.5 years old, and 20 cows, aged 2 years old. And lastly, okay, 3 months after that, on 1st April 2018, 5 calves were born. Okay, so we have three events. Okay, the first event, we have 4 events. The first event is on 1st July, whereby the company is having opening balance on 1st July 2017, 50 cows, age 2.5 years old. Okay, second one, on 1st January 2018, purchase. Okay, 2 category. The first one is 10 calf, 2.5 years old, and another one is 20 calf, age 2 years old. And lastly, number 4, on 1st April 2018, 5 calves were born. The fair values less cost to sell per animal were determined as follows. Okay, so these are the first four events just now. On 1st July 2017, 1st January 2018, 1st January 2018, and 1st April 2018. What happened? Okay, this is the age of the calf. Okay, the age of the calf. This is the date. This is the age of the calf, and this is the fair value less cost to sell on the date mentioned. And we are also being provided with fair value less cost to sell for year end, for the year end, for the year ended 30th June 2018. For example,
for the newborn, for the 3-month-old, for the 2-year-old, for the 2.5-year-old, 3-year-old, as well as 3.5-year-old. So basically, all the information will be used here, because we are going to find, we are going to find what is the fair value gain that is due to price and that is due to physical. Okay, and before we answer the question, let us recall what we have to do when we are asked to calculate the fair value gain due to price change as well as due to physical change. Okay, so for the price change, the age of the animal, the age of the animal does not change. Okay, the age of the animal does not change, but the date is changed. The date is changed. For example, we have a figure on 1st July 2017 and the age is 2.5-year-old. Okay, and then we are going to compare this one with the same age, 2.5-year-old, on 31st December. That is comparing the price. Okay, when we want to compare the physical, the physical is on 1st July and 30th June. 1st July 2017 and 30th June 2018. We are comparing the age. Okay, so the age increased from 2.5 to 3.5. Okay, from 2.5 to 3.5. And the date that we are going to, the rate ataupun the fair value less cost to sell that we are going to take for the 2.5-year-old as well as 3.5-year-old is on 31st ataupun on 30th June 2018. Okay, so that is the guideline ataupun guidance if you want to recall about on how to calculate the fair value gain due to price as well as due to physical. Okay, so I would like to give you a few minutes. To calculate the fair value gain due to price and due to physical change. Okay, maybe I give you 10 minutes. Okay, after that we are going back and discuss the answer. I know that maybe some of you already done the answer, but we have to wait for the others who have not, who may not have prepared the answer. Yeah. Okay. So saya bagi masa 10 minit. So kita akan ke udara semula pada pukul 8.28. Pukul 8.28 kita akan bincang jawapan dia. Okay. Okay, jadi kalau semasa menjawab tu ada nak tanya apa-apa boleh tanyalah. Okay, saya ada di depan skrin ni.
Sir, Ya. saya ada soalan. Kalau calculation ni, kita kena kira daripada 1 Julai tu ke atau terus kira start daripada Januari? Untuk price change ke? Terus start daripada situ. Physical. Okey, mana satu? Yang mana? Okay. Contohnya kalau macam 1 Julai tu kita kena kira daripada 1 Julai tu 2017 ke? Atau Tak kita terus buat tak berapa jelas lah suara awak. Mungkin macam ni. Contoh yang macam ni awak tadi kata physical sir. Okey, fizikal. Jadi saya nak bagi satu contoh fizikal ni. Okey, untuk yang 1 Julai ni. 1 Julai kita nak tengok physical change ya. So 1 Julai umur dia 2 tahun setengah. Apabila dia masuk pada 30 Jun, umur dia jadi 3,5. 3,5 ni. Jadi saya highlightkan kat sini ya untuk fizikal ni. Dia masa ni umur dia 2 tahun setengah. Kemudian pada 30 bulan Jun umur dia 3 tahun setengah. Okey, 3 tahun setengah. Tetapi untuk fizikal tadi kita akan compare umur 2 tahun setengah dan umur 3 tahun setengah pada 30th Jun. Pada 30th Jun. Maknanya kita akan ambil yang ni. 2.5 pada 30th Jun ni. 2.5 kita compare dengan 3.5. Ni saya katakan mana kita. 2.5 dengan okey. Jadi comparison dia adalah umur dia 2 tahun setengah pada 30 hari bulan Jun dan 3 tahun setengah pada 30 hari bulan Jun. Okay. So we are comparing the age. Yang kita nak compare ni umur dia. Maknanya umur dia berubah daripada 2 tahun setengah kepada 3 tahun setengah. Okay. So kita ambil lah dia punya fair value last cost to sell untuk umur 2 tahun setengah pada 30 Jun dan umur 3 tahun setengah pada 30 Jun. So kita bandingkan 2500 dengan 1650 ni. Beza dia berapa? 850. 850. Lepas kita kali dengan number of calf. Number of calf 50. Macam tu. Begitu juga dengan yang lain lah. Mana kalau kita nak tengok yang 1 Januari 2018 umur 2,5 tahun. Okay. Jadi pada akhir tahun umur dia berapa? 1 Januari umur dia 2 tahun setengah. Pada 30 Jun umur dia berapa? Selepas 6 bulan. Umur 2 tahun setengah, selepas 6 bulan umur dia berapa? 3. 3 tahun. Okey. 3 tahun ya. Jadi kita compare umur 2 tahun setengah dan umur 3 tahun. Untuk ini untuk fizikal ya. Jadi kita tengok umur 2 tahun setengah. Umur 2 tahun setengah 1650. Umur 3 tahun adalah 2000. Kita compare 2000 dengan 1650 kali dengan number of apa tadi? Ni. 10 kali dengan 10. Okey, kali dengan 10 ya. Jadi begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Boleh ya? Boleh saya, thank you. Okey, alhamdulillah. Lain-lain yang tak boleh nak buat tu bagi tahu je lah ya. Kita ada 9 minit lagi sebelum kita discuss jawapan. Kita nak pastikan you tahu macam mana nak buat ni. Ini memang soalan yang boleh skor lah soalan ni. InsyaAllah. Okay, kita dah pukul 8.28 kita discuss dia punya jawapan ni. Sekejap nak tunjuk muka sekejap.
Okey. Kita tengok jawapan ni. Cuba kita tengok jawapan. So, first we are going to calculate the fair value gain due to price change. Due to price change. Kita tengok dulu kat sini. Due to price change. So, kita ada 50 unit. Kita ada 2.5 year old. Jadi price change ni kita akan compare price on 1st July 2017 dengan price on 30th June 2018. So yang ni 1500 ni on 1st July 2017. 1650 ni adalah pada 30th June. So umur yang sama pada tarikh yang berbeza. Okay, the difference is 150. 150 times 50 is equal to 7,500. Next. Okay. So next kita ada 10 unit purchase on 1st July 2017. Bukan 1st July. 1st January 2018. Umur dia 2 tahun setengah juga. Jadi 2 tahun setengah kita compare price dia pada 1 hari bulan Januari dengan 30th June. 1 Januari dengan 30th June. Jadi 1 Januari 1,600. Kemudian 30th June samalah harga dengan atas ni. 1650. So the difference is 50 ringgit. 50 ringgit times 10 is equal to 500. Okay. And then the third item is 22 year old. 22 year old. So 22 year old ni kita beli pada 1 hari bulan Januari. Jadi kita compare yang umur 2 tahun pada 1 Januari 2018 dan 30 Jun 2018. Jadi 1 Januari 1400, 30 bulan Jun 1450 untuk yang umur 2 tahun. The difference is also 50. So 50 times 20 equal to 1000. Next. Yang last sekali ada newborn. Newborn ni berlaku pada 1st April 2018. So 1st April 2018 ada 5 newborn. Okay, what is the fair value less cost to sell on 1st April 2018? It is 250. Okay, 250. Kemudian kita tengok untuk umur yang sama pada 30th June 2018 adalah 300. So the difference is also 50 ringgit. 50 ringgit times 5 is equal to 250. So kita campurkan, kita totalkan 7,500 plus 500 plus 1,000 plus 250. It is equal to 9,250. So ini adalah the change in fair value due to price change. The change in ataupun the change in fair value, the change in fair value due to price change. Ataupun kita panggil fair value gain due to price change. Okey. Okey yang itu. Dan kita sambung dengan yang kedua, physical change tadi. So physical change. What does physical change means? Okay. Physical here is referring to the age. Physical is referring to the age. Jadi maknanya kalau 2 tahun setengah, dia akan jadi 3 tahun setengah. Lepas tu kalau 6 bulan saja 2 tahun setengah akan jadi 3 tahun. Okay. Kalau umur 2 tahun jadi 2 tahun setengah. Kalau newborn jadi 3 bulan. Sebab newborn tadi lahir pada 1 hari bulan April. Okay. So kita tengok yang pertama lah. Kita tengok yang pertama. Tak ikut turutan ni. Okay. Kita tengok ada newborn 1 hari bulan April. Jadi automatically when there is a newborn on 1st April, okay, you suddenly get 5 calf. Tiba-tiba dapat 5 ekor anak lembu. Okay. Jadi dapat 5 ekor anak lembu. Is that a physical? From 0 to 5. Of course that is a physical gain. Then we multiply by the fair value less cost to sell on that date.
on 1st January 2018 tu. Jadi harganya 250. So kali 5 kita dapat 1250. Straight away jadi gain. Lahir saja jadi gain, tak perlu compare. Okay, compare kemudian kita ada comparison di bawah. Next. Okay, on 1st July, 2.5 year old. On 30th June is 3.5 year old. Like what I have mentioned to you. Okay, 5 minit tadi. Kita kata apa? Kita compare 2.5 year old and 3.5 year old. The age is different. Okay, but we take the fair value less cost to sell for the two different age on 30th June 2018. So, for 2.5 year old is 1650. 1650. And for 3.5 year old, 2500. Jadi banyak beza itu. Ini banyak beza dia. Sebanyak 850 beza dia. Kita ada 50 times 50. Is equal to 42,500. So inilah yang paling banyak sekali gain dia. Physical gain dia. Physical gain dia sebab apa? Sebab umur dia meningkat sebanyak setahun. Umur meningkat sebanyak setahun. Jadi gain dia banyak lah. Gain in term of physical. Okay. And then second one is 10 unit 2.5 year old on 1st January 2018 compared to 30th June 2018. So the age increase from 2.5 to 3 year old. Jadi meningkat umur dia sebanyak 6 bulan. Okay, 6 bulan. Jadi peningkatan 6 bulan tadi kita lihat pada tarikh 30th June 2018. So what is the fair value less cost to sell on 30th June for the two ages, yeah, for the two ages. So 1650 is for 2.5, yeah, and 2000 is for 3 year old. Okay, jadi different dia adalah 350 times 10 is equal to 3500. Next, we have 2 year old goes up to 2.5 year old. Umur 2 tahun jadi 2 tahun setengah pada 30 bulan Jun. Kita ambillah harga 2 tahun dan 2 tahun setengah pada 30th June 2018. Okay, 1450 compared to 1650, the difference is 200. 200 times 20 is equal to 4000. Okay, and lastly, okay, we tend to forget about this, because kita dah buat dah kat atas ni. Tapi kat atas ni kita remember, this is automatic recognition of gain when the baby was born, when the calf was born. Terus kita dapat gain. Sedangkan yang bawahnya adalah physical gain yang biasa. Maknanya 5 unit newborn goes to 3 month old. Okay. Jadi newborn on 30th June, newborn on 30th June adalah 300. Manakala 3 month old on 30th June adalah 400. So the difference is 100 times 5 equal to 500. Okay. Please total the amount. Okay, 1250 plus 42,500 plus 3,500 plus 4,000 plus 500 is equal to 51,750. And we add together the price change and physical change. The total fair value gain is 61,000. 61,000. Is that okay, class? Okay, ada mana-mana bahagian yang diperlukan penjelasan lagi? Tak ada, ya? Okey, so kalau tak ada kita pergi kepada set lain lah, ya. Kepada set lain, dan set lain tu adalah set 1. Set 1 ni adalah soalan bulan Julai. Peperiksaan bulan Julai 2021. Okey. So masa ni kita punya pemarkahan dia ada beza sikit. Yang mana paper Julai 2021 ni soalan 1 markah dia 25. Tajuk yang sama tapi 25 lah. Consolidated statement of
financial position, markah dia 25. Okey. Untuk soalan 2, intangible asset. Okey. Markah dia masa ni 18. Okay. Kita bagi 18 markah, sekarang tinggal 15 ni. Dan question 3 ni adalah compare and contrast 10 markah. Compare and contrast ni maknanya comparison between MFRS 116, MFRS 138, MFRS 141. Macam itulah, tapi tajuk ni dah tak ada dah. Kita dah tukar kepada tajuk baru iaitu capital reduction. Okay, soalan 4 soalan 4 ni adalah soalan berkaitan dengan agriculture. Pada masa tu dia punya markah 17. Sekarang 15. Kemudian soalan 5 adalah soalan statement of profit or loss. Consolidated statement of profit or loss, markah dia 30. Kekal macam dululah, sekarang pun macam tu, dulu pun macam tu juga. Okay, so our focus at this time is about agriculture, biological asset. So now we are going to answer the question 4. Okay, 4A, identify the type of biological asset, either consumable or bearer for the following items. So, apa makna consumable? Consumable ni maknanya kita consume habis lah. Consume. Guna. Guna. Bearer ni pembawa. Bearer pembawa. Jadi, out of the list of how many? 6 items here. Okay. Can you identify whether it is consumable biological asset or it is bearer biological asset? Watermelon. So untuk sebagai hint dia, kalau bearer ni dia punya useful life dia is more than 1 year. Useful life dia more than 1 year. Okay. Jadi boleh tengoklah bila saya sebut macam tu dah boleh faham lah kat sini. More than 1 year dengan yang less than 1 year. Okay. So basically less than 1 year tu consumable lah. Okay. Watermelon plant. Is it consumable or bearer? How long it will last? Watermelon. Tahu watermelon kan? Pokok tembikai. Berapa lama? Berapa tahun dia boleh bertahan? Are you with me? Hari. So, consumable ke bearer ni? Consumable. Bearer. Bearer Ya ke? Bearer. Kalau bearer maknanya umur dia sampai melebihi setahun. Boleh ke sampai lebih setahun watermelon? Pernah tengok tak watermelon plant? Pokok dia macam mana? Pokok dia berdiri ke, baring ke? Ataupun ada macam mana? Ada sulur paut ke? Ada kayu. Ada kayu? Dia tu watermelon plant ni dia tak boleh nak berdiri sendiri lah. Dia kena ada kayu kan untuk kita nak dia punya sulur paut tu untuk dia naik lah, pokok tu untuk naik. Pokok tu sebenarnya kalau kita biarkan dia baring di atas tanah lah pokok tu. Okay. Jadi watermelon plant ni umur dia biasanya tak sampai setahun lah. Jadi dia tak layak lah untuk dipanggil sebagai bearer. Jadi maknanya kita anggap dia sebagai consumable. Walaupun dia berbuah banyak kali kadang berbuah sampai beratus biji. Okay, tapi umur dia tak sampai setahun. Okay. What about dairy goat? Dairy goat ni umur berapa dia mula mengeluarkan susu? Dairy goat. Ni kambing untuk tujuan mengeluarkan susu. Lebih daripada setahun kan. Jadi dairy goat ni bolehlah kita consider sebagai bearer. Bearer biological asset. What about chicken? Chicken reared as a broiler chicken.
Barrier. Walaupun nampak macam bearer kan, tapi chicken ni nampak macam bearer sebab chicken ni dia mengeluarkan telur, okey. Tapi dia usia dia pun tak lama. Okey. Jadi dikira sebagai consumable juga. Cabbage, pokok kobis. Consumable. Eggplant tree. Consumable. Dan fish in farm. Barrier. Consumable juga. Bearer ni maknanya pembawa, dia macam pokok-pokok yang umur dia lebih daripada setahun, itu kita panggil bearer lah. Okay. So fish ni bukan pembawa lah, tapi fish ni adalah consumable. Okay. So habis untuk yang A. Okay, jadi satu saja yang bearer jadi adalah dairy goat, yang lain itu adalah consumable. Alright. Next. Kita sampai kepada soalan B ni. So, soalan B ni samalah dengan tadi juga. At 1st January 2020, Dabir Agriculture Berhad own 15 cows, aged 2 year old. Ni pada 1 Januari ni opening balance ni. 1st January opening balance ada 15 cows, aged 2 year old. 2 year old. And on that day, 5 cows were born in the farm. So on 1st January ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah opening balance. Ada 50 cows aged 2 year old. And 5 cows were born on that date also. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, to increase the number of livestock, the company purchased 50 newborn cows and 30 cows aged 2.5 year old for 37,500 and 40,500 respectively on 1st July 2020. Jadi maknanya apa yang berlaku ni cuma daripada Januari 2020 sampailah 1 Julai 2020. Lepas tu dia tak ada beli apa-apa lagi dah. Okay. So, untuk yang 50 newborn tadi, harga dia 37,500. Jadi berapa harga seekor? 37,500 divided by 50. So berapa jawapan dia? 750. Yes, 750. Okay, kemudian yang 2.5 year old, 30 cows ni, 40,500. Okay, what is the fair value less cost to sell for that particular 2.5 year old cow per unit? 40,500 divided by 30. 1,350. 1350. Okay. So, dengan data yang kita ada tu, okay, kita sambung lagi. The fair value less cost to sell per animal was relevant for the year ended 31st December 2020 as follows. Okay. So, dinyatakan harga newborn 1st January 2020, 700. 2 year old 1st January 2020, 1250. Lepas tu dia tak cerita lagi yang dua ni. Sebab tu saya highlight warna kuning ni. Sebenarnya dia sengaja tinggalkan untuk yang 50 newborn dengan 30 age 2.5 tadi. Sebab dia dah bagi data dia dalam paragraf ni. Terus sepatutnya dia ada kat sini. Dia sepatutnya ada tu. Selepas 2 year old tu, sepatutnya dia ada newborn, sepatutnya dia ada 2.5 year old tapi tak ada. Jadi purposely lah dia, soalan ni nakal sikit, dia tak bagi kat situ. Terus sebab itulah saya suruh kira tadi berapa harga seunit, 750 dan 1350. Okay. Jadi untuk menjawab soalan ni, maknanya awak kena tulis lah kat sini. Kena macam insert lah. Okay. Jadi yang 50 newborn tadi, 750 on 1st July. Kemudian yang 2.5 year old on 1st July is 1350. Okay. Lepas tu dia sambung dengan data newborn calf at 31st December 2020. 6 month old calf
31st December 2020. 1 year old calf, 31st December 2020. 2 year old, 2.5 year old, 3 year old. Semua data ni kita akan gunakan mana-mana yang berkaitan lah. Kadang-kadang semuanya berkaitan. Kadang-kadang ada yang tak berkaitan, tapi saja dia letak. Sedangkan yang berkaitan dia tak letak tapi dia dah letak di atas. Di soalan ni dia tak salah lah, cuma dia kita kena carilah. Okay, dia punya per unit. Required. Compute the revenue from managing the livestock for the year ended 31st December 2020. Show all necessary workings for changes in fair value less cost to sell due to price change and physical change. Okay. Sebagaimana tadi saya bagi masa 10 minit juga. Okay. Pada 8.49 sampailah ke 8.59. Mungkin ada yang dah jawab, mungkin ada yang dah buat, tapi mungkin juga ada yang belum buat. Jadi kita bagi masa lagi 10 minit untuk awak buat. Kemudian pukul 8.59 ataupun pukul 9 kita akan bincang jawapan. Okey. Okey, kalau ada pertanyaan saya ada di sini. Boleh tanya.
Okey, kita tengok jawapannya. Okey, ini dia untuk bahagian A, question 1A, question 4A, sorry. Type of biological asset either consumable or bearer, watermelon, consumable, dairy goat, bearer, chicken reared at broiler chicken, as broiler chicken, consumable, cabbage plant,
eggplant tree, fish in farms, consumables. Okay, so next we are going to calculate. We are going to calculate revenue from managing the livestock for the year ended 31st December 2019 in the form of fair value gain. In the form of fair value gain. Jadi sementara saya ingat ni, saya nak bagi tahu fair value gain ni apa. Fair value gain ni adalah the difference between the fair value on first day of the year. The difference between fair value on first day of the year compared to fair value at the end of the year. Fair value at the end of the year. Maknanya daripada hari pertama kita mulakan tahun kita compare dengan pada akhir tahun. Sebab tu contoh tadi kita tengok fair value on 1st January until 31st December. So basically whatever increase in fair value, the increase is regarded as fair value gain. Okay, provided there is no sale. Tapi kalau ada sale, kita ada kiraan lain lah. Kalau katakan kita ada jual, maknanya kita dapat revenue daripada jual pula. Yang ni kita punya assumption tidak ada jualan berlaku. Okay, revenue from managing the livestock for the year ended 31st December 2019. Okay, gain on change in fair value due to price change. Okay, and also gain on change in fair value due to physical change. Yang pertama dulu kita tengok due to price change. So untuk yang pertama tadi we have 2.5 year old. 2.5 year old. Kita tengok balik soalan. Betul je 2.5 year old. Okay, yang pertama sebenarnya adalah 15 ekor 2 tahun. 15 ekor 2 tahun ni. So yang ni tak ikut susunan ni. 15 ekor 2 tahun. Jadi kita ada 15 units 2 year old. 2 year old. So we are comparing 2 year old fair value for 1st January 2019 and 31st December 2019. Jadi when we compare on 1st January it is 1250. Okay. And on 31st December it is 1330. So how much is the difference? The difference is 1250 and 330. The difference is 80. 80 times 15. 80 times 15. 80 kali 12. Sama dengan 1200. Okay. So, apa lagi yang ada pada tarikh tersebut? Pada tarikh tersebut kita ada 5 calves were born in the farm. 5 calves were born in the farm. Okay. So newborn. Newborn ni ada 5 ekor. Okay. Kita compare 5 ekor fair value on 1st January 700 dengan fair value on 31st December 800. So ada difference banyak 100 kat situ. 100 times 5 equal to 500. Okay. And then what happened on 1st July? On 1st July, the company made 2 purchases. The first one is 50 newborn. 50 newborn, 50 newborn at 750. Okay. So 50 newborn. At 750 on 1st July. And newborn on 31st December is 800. So the difference is 50 only. So 50 times 50 equal to 2,500. Okay. And lastly we have 2.5 year old kat sini. So 2.5 year old ni adalah dibeli pada 1 hari bulan Julai sebanyak 30 ekor. Okay, 30 ekor. Jadi berapakah dia punya fair value on 1st July? Untuk setiap ekor tu 1350, and this one we compare with on 31st December 1430, and the difference is also 80.
Okay, different is 80. So 80 times 30. 80 times 30 is equal to 2,400. 2,400. Okay, kita campurkan semua sekali 2,400, 1,200, 500 and 2,500. Kita dapatlah 6,600. Okay, and this amount is basically okay, fair value gain, fair value gain due to price change. Fair value gain due to price change. Okay, next. Next, we go to gain on change in fair value due to physical change. Okay, due to physical change. So, physical change tadi daripada umur 2 tahun jadi 3 tahun. Daripada umur 25 jadi 3 tahun. Daripada newborn jadi 6 bulan. Daripada newborn jadi 1 year old. Okay, kemudian kita ada newborn. Newborn yang betul-betul newborn di dalam company. Bukan kita beli newborn. Okay. So dia tak ikut susunan juga yang ni. Okay. Yang first ni betul lah. From 2 year old to 3 year old. From 2 year old to 3 year old. So we are going to see the fair value less cost to sell on 31st December for 2 year old and 3 year old. Okay. For 2 year old it is 1330. For 2 year old is 1330. For 3 year old is 1510. The difference is 180. 180. 180 times 15. 180 times 15. It is 2,700. Okay. Kemudian item yang kedua kat sini. Item yang kedua kita beli pada 1 hari bulan Julai berusia 2.5 dan pada akhir tahun berusia 3 tahun. Jadi perubahan dia hanya 6 bulan saja. So 2.5 tahun. 2.5 tahun dan 3 tahun ni on 31st December 1430 and 1510. The difference is 80. 80 times 30 is equal to 2,400. Kemudian on 1st July also there is a purchase of 50 newborn. 50 newborn. So newborn on 1st July. Newborn on 1st July. Okay, kita newborn on 1st July. Kemudian 31st December dia 6 month. Ada jadi 6 month. Okay. So kita compare lah. Kita compare on 31st December tu newborn dengan 6 month. So newborn on 31st December is 800. Okay. 6 month on 31st December is 950. Jadi difference dia adalah 150 times 50 equal to 7,500. Okay. Kemudian yang seterusnya kita ada newborn yang 1 year old. Newborn to 1 year old. Newborn to 1 year old ni newborn pada 1 Januari 2019. Kemudian 1 year old pada 31st December 2019. Okey. Ya, newborn pada 1 Januari 2019. Umur dia 1 year old pada 31st December 2019. Okey, jadi di sini kita compare untuk yang newborn dengan 1 year old pada tarikh 31st December 2019. So newborn is 800. 1 year old is 1,100. And the difference is 300 times 5 equal to 1,500. And lastly, newborn. Newborn, the real newborn. Real newborn in the company. So berlaku pada 1 Januari. Suddenly you have 5 units and the fair value less cost to sell is 700. So 5 times 700 equal to 3,500. Jadi inilah nilai terbesar dia, keuntungan apabila ada kelahiran anak lembu tadi. So, campur semua sekali 2700, 2400, 7500, 1500 and 3500, total 70,600. Dicampur dengan di atas 6,600, ada total revenue. The total revenue of the company is 24,000 and
200. Okay, kelas? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham tu Okay, jadi saya rasa untuk biological asset dah cukuplah kita punya soalan. Mungkin lain kali kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanyalah. Okay. Tapi untuk yang ini kira dah habislah kita punya discussion on biological asset ya. Okay. Jadi disebabkan soalan biological asset dah habis, so kita akan sambung bincang tentang soalan intangible asset. Okay. Kita akan bincang soalan intangible asset dan kita akan gunakan set yang sampel tadi. Set sampel ni. Okay. Intangible asset ni kita akan gunakan set sampel. Okay. Question 2. Question 2 kat sini. Okay, are you still with me? Yes. Okay, good. Question 2. State any 2 examples of the contract-based intangible asset. Yeah, state any 2 examples of contract-based intangible asset. So, example of company acquire intangible asset on contract base. Okay, can you identify a few? Kat sini soalan dia minta 2 saja. Can you identify a few types? The types of intangible asset that is related to contract. Boleh tak? Okay, saya bagi satu contoh, franchise. Okay, franchise is based on contract. It can be a franchise for a period of 5 years. Contohnya. Yeah. So, kita banyak tengok franchise ni. Kita tengok McDonald, kita tengok KFC. Kita tengok apa lagi, T-Life. Dan sebagainya lah. Itu adalah franchise ya. So, franchise tadi ada dia punya agreement dan ada dia punya contract period. Apa lagi selain daripada franchise? Apa lagi example selain daripada franchise? Okay, there are a lot of example ya. Contohnya licensing agreement ya. Licensing agreement ni bukan dengan kerajaan saja. Boleh kita dapat lesen daripada orang lain pun ya. Tapi biasanya daripada kerajaan lah license ya. License comes from the government licensing ya. Jadi contohnya lah dapat lesen untuk mengoperasikan bas, perkhidmatan bas selama 5 tahun. Itu licensing agreement. Itu ada kontrak lah. Okay. Ataupun lesen untuk menggali minyak. Lesen untuk mencari gali minyak. Ataupun lesen untuk korek pasir. Contoh lesen banyak lah. Ya. Kemudian service contract. Service contract pun mungkin dengan government juga. Service contract. Service contract. Kemudian lease agreement. Franchise agreement. Broadcast right. What is broadcast? Penyiaran. Hak untuk menyiarkan radio, hak untuk menyiarkan televisyen. Jadi bukan semua orang boleh buka radio, bukan ada semua orang boleh buat syarikat radio sendiri. Dia kena ada kebenaran daripada government. Broadcast right. Dan juga employment contract. So all those are contract based intangible asset. Okay. Seterusnya, okay, kita pergi kepada
isu ni ya. B, question 2B, Bayu Segar is a company that manufactures and sells candy coated chocolates in Malaysia. So yang ni introduction saja. Tapi introduction tu dah jelaskan siapa dia. Iaitu dia adalah manufacturer and seller of candy coated chocolate. What happened to the company? On 1st January 2015, the company acquired a patent for 2.4 million. Acquired a patent. So the word acquired justify the cost can be measured reliably. To manufacture and sell Tian Duja. Jadi disebutkan tu tak apalah dia nak sebut Tian Duja ke Giant Duja ke ya. Sebab ni produk luar negeri kan. Okay. So Giant Duja chocolate for the local market. Giant Duja chocolate is a European style of chocolate made from chocolate and nut paste. The expected economic life of the patent is 5 years. As at 31st December 2016, the fair value of the patent was 1.6 million. As at 31st December 2017, the fair value of the patent of Bayu Segar Berhad was 800,000. Kita tengok different date kat sini 31st December 2016, kat sini 31st December 2017. In the year 2018, there was a company, Synergy Chocolate Berhad, manufactures and sell chocolate named Caramelo, which uses locally produced cocoa powder. Okay, so starting from this year 2018 dah ada kita punya competitor. Ya, ada competitor kita. So competitor ni buat coklat yang dipanggil apa dia? Caramelo. Okay, Caramelo. So dia menggunakan material tempatan. On 1st July 2018, a sufficient evidence was provided by a group of marketing analysts that Caramelo would give adverse effect, memberikan kesan yang tidak baik to the selling of Giant Duja in Malaysia. As a result of this effect, Bayu Segar Berhad expected that as at 31st December 2018, there would be a decline. There would be a decline in the value in use of the patent to 350,000. So value in use. Apakah value in use? Value in use, it means the future economic benefit by using the patent is only 350,000. And the fair value less cost to sell to be 250,000. Okay. Jadi dua-dua ni kita panggil recoverable amount. Okay. So to identify the recoverable amount, okay, we are going to take the higher of. Okay, the higher of. Jadi the higher of 350 dengan 250 itu adalah recoverable amount. The company adopts a revaluation model for subsequent measurement of its intangible assets. Required. Assess the accounting treatment of the patent for the year ended 31st December 2015 and 16. Sampai 16 saja. 15 and 16. Kita nak kena tunjukkan accounting treatment. Okay. Apa berlaku pada 2015? Apa berlaku pada 2016? Sampai sini saja. Sampai sini saja. Okay. Sampai di situ saja. 2016. Kemudian soalan yang kedua, illustrate the statement of profit or loss extract for the year ended 31st December 2017 and the statement of financial position extract as at 31st December 2017. Jadi yang itu adalah extract sahaja. Sebab tu markah ada 3 markah saja untuk 2 statement ni. Okay. Jadi yang paling penting untuk kita buat adalah kita nak assess the accounting treatment of the patent for the year ended 31st December 2015. Okay. Jadi dalam masa 5 minit ni kita nak fikirkan apakah accounting treatment daripada ini. Accounting treatment, okay. 10 markah accounting treatment daripada
paragraf pertama ni. Apa yang kita nak tuliskan. Apa yang kita nak tuliskan. Jadi saya bagi masa sebanyak 5 minit lah untuk memikirkan apakah yang kita nak tulis. Apa yang kita nak tulis dalam kita punya jawapan ni. Accounting treatment 10 markah. So dalam masa 5 minit lagi kita akan go back to discussion. Sekarang ni 9.21, 9.26 nanti kita akan discuss tadi. Apakah dia accounting treatment. Mungkin tadi masa saya tunjuk jawapan tadi tertengok juga, tapi tak apa. Okay. Kita memang kita akan gunakan itu sebagai jawapan dia. Okey, kita boleh tengok jawapan dia. Okey, apa yang sepatutnya kita tuliskan. The patent is recognized as an intangible asset. The patent is recognized as an intangible asset. Itu yang penting sekali. Okay. Maknanya in 2015 dia kita boleh recognize dia sebagai intangible asset at an initial cost of 2.4 million on 1st January 2015. Okay. Kemudian soalan tadi dia kata ada dia punya life dia. Useful life dia 5 years. So, the patent is amortized over a finite life of 5 years.
As at 31st December 2015, the amortization expense was 480,000. Written off to statement of profit or loss. As at 31st December 2015, the carrying amount was 1,920,000. Okay, how do we get this 1,920,000? Okay, by subtracting 480,000 amortization tadi from the cost 2.4 million. 2.4 million minus first year amortization 480,000 equal to 1,920,000. And then the carrying value of patent on 31st December 2016 pula. Tadi 2015, sekarang ni 2015, 2016. The carrying value of the patent as at 31st December 2016 was 1,440,000. Mana dapat ni? Simple juga. Where okay, we deduct 480,000 times 2. Masa ni dah 2 tahun amortization. So 2.4 million minus 960,000. Okay. Kemudian pada tarikh ini ada fair value pula. Ada fair value. Dia carrying amount 1440. Tapi kita ada fair value. Dan kita gunakan revaluation model. Jadi terpaksalah kita tukarkan dia punya carrying amount tadi daripada 1440 kepada 1600. Okay. And the fair value of the patent as at that date was 1.6 million, resulted in a surplus on revaluation of intangible asset amounted to 160,000. So we are comparing 1440 and 1600. The difference is 160,000. Yang itu kita panggil revaluation surplus. Credited to asset revaluation reserve ARR. And then accumulated amortization of 960,000 is to be eliminated. So amortization untuk tahun 2015, 2016 tadi kita kena eliminate lah. Eliminate by debiting the asset revaluation reserve and crediting the patent. Debit debit accumulated amortization 960,000 and credit patent. Sekali lagi saya ulang, debit accumulated amortization 960,000 and credit patent. Itulah yang kita buat. Kemudian the new carrying value of the patent as at 31st December 2006 was 1.6 million. So begitulah cara kita menjawab untuk 10 markah ini. Next kita tengok soalan yang kedua. Kita kena buat SOPL dan SOFP. Tapi SOPL dan SOFP tadi adalah ekstrak sahaja. Ekstrak sahaja. So ekstrak apa maksudnya? Ekstrak maknanya sedutan. Sedutan. Okay. The extract SOPL for the year ended 31st December 2017. Okay. Kita ada expenses. Expenses. Ada 2 expenses. Expenses yang pertama adalah amortization expense. Amortization expense based on new fair value pada tarikh 1 hari bulan Januari 2017. Iaitu carrying amount pada ketika itu adalah 1.6 million divided by 3. 1.6 million divided by 3. The answer is 533,333. 533,333. Kemudian kita ada deficit on revaluation pada tahun tersebut. Okay, deficit on revaluation di bawah ni calculation dia. The fair value 1.6 million. Kemudian depreciation ataupun amortization. Amortization for the year 533,333. The carrying amount on 31st December 2017 is 1066,667 dan fair value dia adalah 800,000. Jadi compare 1066,667 compare dengan 800,000, kita dapat defisit sebanyak 266,667. Okey. Tapi 266,667 tadi kita kena ingat pada tahun lepas 2016 kita ada revaluation surplus.
Evaluation surplus sebanyak 160,000. Jadi setelah kita reverse balik 160,000, barulah kita boleh debit kita punya SOPL. Ya. Jadi sebab itulah deficit on revaluation tu cuma 266,667 minus 160,000 equal to 106,667. Bukan 266,667. Okey. Dan seterusnya adalah di extract SOFP as at 31 December 2017. Okey. Jadi pattern tinggal berapa? 31 December 2017, pattern kita tinggal 800,000. Itu saja untuk jawapan soalan intangible asset dalam sampel question final exam. Okey. So masa kita ada lagi lebih kurang 20 minit, kita nak tengok satu soalan lagi. Soalan daripada set 1 tadi. Soalan set 1. Ni dia. Okey, soalan set 1 ni ya. Okey, kalau tadi dia tanya tentang two example of contract based intangible asset. Kali ni list two examples of market related intangible asset. So can you find some examples of market related intangible asset? Okey. Kalau tak dapat cuba Google sekejap. Market related intangible asset. Ada nampak Google saya ni? Nampak saya punya result of Nampak. Okey. Ada nampak tak trademark, trade name, service mark, trade related collateral such as unique color. Jadi kadang-kadang macam sekarang ni kita ada unique color kan, color yang unik. Jadi kalau kita tengok kereta contohnya kan, kereta ni dia ada macam-macam color. Kita nampak kereta ni warna biru, tapi biru apa? Jadi unique color tadi dia sebenarnya adalah salah satu daripada intangible asset yang telah dipatentkan ataupun telah didaftarkan oleh company itu. Jadi contohnya kalau Proton dia ada color dia. Color tu color yang dipatentkan. Okey. Ataupun color yang telah didaftarkan sebagai dia punya unique color. Kan? Itu Proton. Lepas tu Honda pula. Honda pun ada juga. Itu kereta saja, belum benda lain lagi ya. Jadi kalau kita pergi kedai cat tu kita boleh sebut number dia. Kita nak beli cat, kita sebut number dia. 1, 2, 3, 4 contohnya lah. Mungkin tak ada 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita tunjuk dia punya number tu, dia akan tunjuk color dia. Unique color. Jadi ini semua adalah market related intangible asset. Ya, market related intangible asset. Tetapi ada sebenarnya ada banyak lagi lah. Selain daripada patent, selain daripada trademark tadi itu. Okay. Contohnya brand. Brand pun adalah market related juga. Brand. Okay. Tengok sekejap. Ini dia. Trademark brand newspaper mastheads. Newspaper masthead. Jadi nama kepada ataupun kepala surat khabar. Kepala surat khabar. Jadi kalau biasa baca surat khabar harian ke, berita harian ke, Utusan Malaysia ke, The News Straits Times ke, ataupun surat khabar yang lain. Ni nama dia besar. Muka surat pertama atas sekali.
tulisan ni besar. Kemudian internet name. Internet domain. Apakah dia internet domain ni? Nama website, link website. Yes. Internet domain. Macam-macam lah bila kita tengok kat situ. Web hosting, contohnya professional email lah. Jadi macam-macam sebenarnya domain ni. Jadi kita nak letak apa? Kalau kita katakan kita beli domain tu, maka adalah nama kita. Special name. Jadi itu adalah contoh intangible asset. Okay. Jadi kalau kat sini kita tengok ni contohlah iklan ni. Kita nak beli domain for RM14. Nak kena tengok betul-betul lah. Berapa lama, apa yang kita boleh buat kan. RM14 saja. Jadi mungkinlah kita limited. Tetapi kita tengok domain name yang besar-besar. Apakah domain name yang besar-besar? Contoh domain name yang besar yang kita guna setiap hari. Google. Google. Ni pun kita buka komputer je Google. Yahoo jarang-jarang kan. Kalau dulu zaman saya muda-muda dulu Yahoo. Dia keluar Yahoo. Google ni kemudian sikit Yahoo. Atau ada yang lain-lain lah. Jadi sampai email awal-awal dulu saya guna email Yahoo. @yahoo.com. Macam tu. Sekarang @gmail.com. Okay. So itulah contoh-contoh dia. Okay. Jadi kita tengok seterusnya. Soalan dulu. Okay. Harsh Berhad ataupun Hashim Berhad has been involved in developing a new brand of health product to enhance vibrance and immune system. Jadi ini berkaitan dengan kesihatan lah ya. New brand. Developing a new brand of health product. Jadi mungkin belum ada dalam pasaran. Maknanya dia nak buat satu jenama baru. Okay. Produk kesihatan ni. Apa dia tujuan ubat ni ataupun dia punya health product ni adalah to enhance vibrance and immune system. The following research and development expenditure has been incurred. So ada 3 phases kat situ. Ada 3 phases. Okay. Ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Jadi fasa 1 2018, fasa 2 2019, fasa 3 2020. In 2018, all expenditure are under research stage, amounting to 1 million. Okay. In 2019 and 2020, development stage 1 and development stage 2 incurred cost of 2 million and 1,950,000. Okay. The story about 2018, the cost incurred in the year 2018 was aimed to discover a new formula to develop the new product. Okay. The cost incurred in 2018 was A, to discover a new formula to develop the new product. Jadi maknanya bila kita kata to discover a new formula, it is actually research activity. So whatever cost incurred for research activity will be written off as expenses in the year they are incurred. Okay. So research stage ni 1 million ni SOPL. Dah ada jawapan pula dah. Patutnya nak bincang jawapan Okay. The development stage from 1st January 2019 till 31st December 2019 included market testing and promotion of 50,000. So out of 2 million, 50,000 will be excluded because this is under different category, iaitu market testing. So kos yang terlibat untuk development stage 1 adalah 1950. However, the development cost incurred at this stage could not provide convincing evidence that economic benefit of the project would flow to the company. So dia kata not convincing enough. So dia tak nampak future economic benefit. Tak nampak future economic benefit. Jadi kita nak buat apa dengan development stage number 1 ni? Further improvement was needed before the product could be accepted by the market. So what we have to do? To capitalize or to write off?
To capitalize or to write off. Okay, class, what are the two recognition criteria? The most important one is future economic benefit will flow to the entity. So can we see under development stage 1, the future and economic benefit will flow to the entity. Can we see? Dah nampak tak masa tu? Nampak tak future Nampak. economic benefit will flow to the entity? Nampak ke tidak? Nampak. Dia kata could not provide convincing evidence. Jadi tak nampak. Tak nampak. Could not provide convincing evidence. So apa yang kita kena buat, bila tak ada evidence of economic benefit will flow to the company, kita kena write off juga. Mana dah bagi jawapan lah, tapi nanti saya nak awak buat jawapan yang lebih elok lah. Okay, kemudian the next development stage was finally completed on 30 June 2020. So 30 June 2020 itu complete lah untuk stage 3 tu ataupun stage development stage 2. Complete. Okay. The details of the cost were, okay, untuk dapatkan 1930 ni totalnya ni komponen dia adalah salaries and wages of staff 500,000. Material consumed to conduct clinical testing of the product, 1 million. Rental of special equipment 200,000. Depreciation on machine used in the laboratory 120,000. General and admin overhead. So out of this 1,930,000, okay, which cost can be capitalized and which cost cannot be capitalized? Mana yang boleh, mana yang tak boleh? Mana yang boleh? Salaries and wages can be capitalized. Salaries and wages of the staff involved in the project. No. Very specific. Very specific. Boleh ke tidak? No. Jawapan dia boleh. Salaries and wages of the staff involved in the project. Maknanya specific for that particular project. So, it can be capitalized. Okay. Jadi, yang kedua, material consumed to conduct clinical testing of the product. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Rental of special equipment for the project. Special, specific. Boleh. Jawapan dia boleh ya. Okay. Kemudian yang keempat, depreciation on machinery used in the laboratory for the project. Boleh tak? Tak boleh. Jawapan dia boleh juga. Sebab apa? Sebab dia spesifik. Mesin ni digunakan untuk projek. Jadi kita ambil dia punya depreciation sajalah. Kita tak ambil mesin, kita ambil dia punya depreciation saja. Okay. So, yang kelima tu memang tak boleh lah. General and administrative overhead memang tak boleh. Okay. So, jadi kita kena tolak lah 110,000 tu daripada 1930. From 1st January 2020 till 30th June 2020, the project was viewed as successful and the company was expected to commercialize the product by end of July 2020. Required, explain the accounting treatment of the research and development cost incurred for the period 2018 and 2019. Kita kena classify sama ada dia apa namanya, expenses ataupun can be capitalized
Okay. Kemudian yang kedua adalah prepare the journal entries for the development in cost incurred in the year 2020. Okay, in the year 2020. Okay. Jadi saya tak tunjuk jawapan dulu untuk yang ni sebab saya nak awak cari jawapan dia untuk ni, untuk kelas yang akan datang, kelas hari Rabu. Seterusnya C. On 1st January 2015, Tadika Bersinar Berhad acquired an education franchise at the cost of 100,000 with estimated economic life of 10 years. Tadika Bersinar Berhad adopted revaluation model for subsequent measurement of the intangible asset. On 1st January 2018 and 1st January 2020, the fair value of the education franchise were 77,000 and 53,000 respectively. Required, calculate the surplus or deficit on revaluation of the education franchise on 1st January 2018 and 1st January 2020. Okay, so soalan sini berkaitan dengan franchise. Okay, kemudian soalan untuk kita adalah to calculate the surplus or deficit on revaluation. Jadi masa beli on 1st January 2015, cost dia adalah 100,000. Useful life dia 10 years. Okay, suddenly on 1st January 2018, dia pay value 77. Jadi surplus ke ataupun deficit. Kemudian 1 Januari 2020, value dia 53,000. So kita kena check juga sama ada surplus ataupun deficit on revaluation. Okay. Jadi tugasan tu saya bagi untuk kelas pada hari Rabu lah, insyaAllah. Jadi pada hari Rabu nanti kita discuss soalan ni. Kemudian kita akan masuk sikit lah kalau sempat tajuk baru. Okay kelas. Jadi kerja ni saya bagi pada awak lah ni. Soalan 2 daripada soalan peperiksaan ni. Saya pun dah bagi dekat WhatsApp group tadi. So boleh simak balik lah soalan di situ. Okay. Ada apa soalan kelas? Sebelum kita bersurai. Tak ada sir. Tak ada. Okay, kehadiran hari ni 14. Dan jangan lupa isi borang kehadiran ni. Okay. Kalau lupa yang lepas-lepas tu boleh isi jugalah yang lepas-lepas. Tengok balik pada link dan isi borang yang lepas-lepas ni. Sebab borang kehadiran ni penting. Kita nak tengok kena ada 80% kehadiran untuk membolehkan you menduduki peperiksaan. Di subjek ni adalah peperiksaan face to face. Dan kita punya test kita pada 14 hari bulan 14 Mei. 14 Mei. 14 Mei hari Sabtu. 9 pagi. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Thank you sir. Welcome ya.